Ам, Здравствуйте, меня зовут Саша. Я буду вести эту программу. Я также являюсь executive director Educandera. В прошлом, если вас интересует, я еще serial entrepreneur. Я несколько бизнесов выпустила и sold it for profit. После этого сильно увлеклась нон-профитом. Опыта в нон-профите у меня очень мало, только те 3 года, которые в Educandera. Поэтому в то время, когда я буду учить вас, вы будете учить меня. Как это всегда и происходит. So everything we do is very interactive, and it's going to be even more interactive this year. Last year, I think I did some kind of mistake because I did have teams, but those teams only work inside their teams. They didn't work across the teams. So this year, especially in classes, you're going to be working with each other and you're going to be changing teams just for class sessions. And then your homework will be within your team, and your work, your paid internship, if you stay for it, is going to be within your team. So most of the program is not going to be my talking, because you understand my English is not perfect, and if you talk in Russian, it's also not a very good idea. So most of the time, 4 or 5 sentences, I would say, you will go to breakout rooms and you will do some kind of assignments with groups of people. No, but in general, it's going to be, I think it's going to be very interesting, because everything that we do is hands-on. It's a hands-on experience, and it's a real experience that you will generally never receive, not in college, not in school, not in just regular internship. So you practically, you'll be learning by doing, which is kind of experiential learning. And even I like it. So right now, I want to introduce you our 5 leaders for this year, and they will introduce themselves, and they will tell you why should you choose one of them as your leader for the program. I want to start with Arthur. Hi, so my name is Arthur. This will be my 3rd year doing the Educandera Social Entrepreneurship Program. I do a lot of stuff also with writing for Educandera. And I guess why you should join my team. So I've been doing this for now 2 years. I was part of the pilot program. The very first year, I was a leader last year. I had a team of 3 people. And our team did really well on all the different assignments, as well as raised a lot of money at the end. So I guess, yeah, that would be why you should join my team. Okay. Dana. Hi, I'm Dama. This is going to be my first year doing this program, but last year I did the Melting Pot program, and it was a lot of fun. Other than this program, I also go to the camps, and I volunteer, and I help there. And one of the reasons you should join my team, I do a lot of creative stuff, so I think my whole team, we could work together to be able to do things really well. And so, Okay. Daniel. Don't forget to unmute yourself. So hello, my name is Daniel. I've been in this program for 3 years. I've been leading it for 2. So last year, my group had 2 other people, and yeah, I really like working with data and graphs and numbers, and you should join. And I think you should join my group because overall, I'm a very open-minded leader. If you have any suggestions or assignments or
what we should do, you can always give me those suggestions and I'll take them in consideration. And I also feel I have really good work ethic and work really well with other people. Yeah. Thank you, Daniel. Now, Michael. Hello, my name is Michael, or Misha in Russian. This is also my first year, and I was also part of the Melting Pot program. I think that for new people joining the program, I think we could learn together and work together pretty well, and we can just figure things out along the way. Yeah, so like Don, I've also worked in the Melting Pot program with kids. I've hosted a couple classes with them, so hopefully with this program, I'd be able to be helped for you guys. So yeah. Choose me. Yeah, choose me. Nicole. Hi, I'm Nicole. This is my second year with this particular program. So one reason why this is short, but one reason why you should choose me is I love interacting with people. I feel like I'm pretty social, and say like whenever you have a problem with an assignment or something or just need somebody to talk to, I am always there. I'm always free for any help or anything like that, any advice. And also I feel like I'm pretty good with updates, so I will try to always keep up whenever there's an assignment, to make sure you guys are on track, as well as, like I said previously, if some things don't make sense, I will communicate with you and figure out ways that I can help. So. Okay. Спасибо. Теперь, пожалуйста, это вопрос к Никол, Артур и Дэниел. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили остаться на второй и на третий год на эту программу? Что вам не хватило в одном, чтобы быть в ней только 1 год? Что вы получили за 1 год и что вы надеетесь получить в следующем году? Дэниел. Дэниел, начнешь? Right. Yes. So yeah, the reason I stayed in this program for so long was because well, every class we learned something new. Every class we learn more about the world of business and how nonprofits work, and I've been just fascinated by all the material we cover, and I just can't stop coming to learn more. Спасибо. Артур. So a big reason of why I decided to stay on is at the end of last year's program, we got to apply kind of what we had learned over the course of the year in the fall, and what I learned from the year before, to running our own classes and doing different events for the community, especially transitioning to the virtual setting that we weren't used to before COVID. And considering that that's going to continue and we want to continue serving the community as best we can, I think that it's just only a logical thing that if I'm able to, I want to continue with the program and continue to bring something to the community and to kids that they might not otherwise have. So yeah. Спасибо. Николь? The reason I decided to stay with the program is, one, it was extremely fun and very educational, as in all the things that we learned along the way with the program, with every assignment, with everything that we could use in our future and in our classes and in pretty much every location in life. The other part, like Arthur said, we were able to help the community with like fundraisers and stuff like this, and really put out there this program and what we're trying to do and what we're trying to accomplish, which also made it, like I said, extremely fun. And I'm excited to see what I can learn next.
Thank you. Вопрос к Мише и к Дане. К Дане. Дэниел, вы первый год на этой программе. Вы были до этого на программе Melting Pot. Вы можете немножко рассказать о той программе и о том, что вы ждете теперь от этой программы, и собираетесь ли вы остаться еще плюс к этой на Melting Pot? Хорошо? Кто хочет первый начать? Дана. Unmute. So a little bit about the Melting Pot program. We set up events and activities and we hosted them for little kids, and it was a lot of fun. And then also we had a class each week where we learned something about Judaism, and we even learned a little Hebrew, so that was fun. And yeah, wait, what was the other question? Что ты ждешь от этой программы? Oh, okay. So I wanted to join this program because I did feel like I was doing a lot in the Melting Pot program, but I felt like I could be doing more. And then my mom told me about this, so I decided I wanted to try it out and join. Cool. Misha, how about you? So I like the general Duquesne community, and I enjoy teaching little kids and helping them out with daily activities that they might have to deal with. But I feel like with this program, I can expand my presence within the community, I feel like. So not only will I be able to help and teach little children, maybe older kids who join this program, I'd be able to talk with them and meet them as well. So, are you staying in Melting Pot as well? Yes, I will take another year in the Melting Pot program and join this as well. Okay, cool. То есть самая большая разница между этой программой и Melting Pot. Кто может сказать мне, какая разница между этой программой и Melting Pot? Из тех, кто там был, естественно. Никто? Проблема в том, что те, кто были в Melting Pot, еще не были на этой программе. Те, кто были на этой программе, по-моему, не были в Melting Pot еще, но собираются. Разница в том, что программа, про которую мы рассказываем сейчас, рассказывает о том, как ведется бизнес. Как вот, если бы вы были бизнесмен, бизнесвумен, что вам нужно было делать, чтобы этот бизнес работал? Вы учите все, что касается бизнеса. Вы изучаете маркетинг, вы изучаете types of businesses, type of business entities, вы изучаете, как готовить бизнес-план, маркетинг-план, вы работаете с различными грантами, federal sites, ищете seed money, и все в ключе того, как должна работать организация. На Melting Pot вы уже внутри работающей организации, вы думаете, как сделать эту организацию более fun and exciting для детей и для комьюнити. Расскажите, пожалуйста, вы все имели другие experiences, кроме Марка. Mark is new, but everybody else. Actually, Mark also had experience with Israeli technologies, and pretty much everyone from you had some experience working with Jukender, volunteering for Jukender. Can you tell me about your experience? Experience of what kind of program you take and what kind of volunteering you did, and what and this is a question for everyone actually. Misha. So I mean, I guess what you're trying to say is, what your question is, like the Melting Pot program and the Israeli Innovation, like every class I feel like in Juken just like expands your horizons and like Israeli culture, I guess, and the general community. If it's like, I feel like this program too would help just expand that general horizon. Like I feel like, I don't know if that's your question. Okay. А какие еще программы Jukender ты посещал? I mean, I've taken part of in the voter camps. Some people have gone to them, and I've helped out just around the place. Everyone here has.
What is your favorite program? What's my favorite program? Definitely the Israeli Innovation Program. Cool. Спасибо. Nicole? So other than this program and the melting pot, which I will be starting soon, one other volunteering program that I done with Jukender was one of the camps during the fall summer season. Was actually pretty fun. I got to interact with other people as well as other kids. And with every program, just like also Israeli Innovations, you do learn more in like the aspect of it motivates you to really understand and see how if you do put your mind to things, you can achieve anything, which is a big part in the world that we live in, with all the challenges like now. And yeah, it's been fun. It's been fun. This is why I'm still here with it. Cool. Can you tell something about your trip to Florida? Oh, that trip. Yeah, I want that to happen again. I wanted to. What about it? Like, what exactly? Tell us why you went there and what did you do? What was this about? So one of the biggest reasons I went there is it was a great chance to promote Jukender as well as to see other Jewish Israeli organizations that there are. And what I liked about it is, like I said, meeting other people, but also making connections with other people. So you have information and you can always contact them in case of any situation with help and fundraising and everything like that. So to go there, I remember one biggest qualification. You needed to know how to speak more than one language, not just English. It had to be Russian and Hebrew as well, which is like, wow, okay. The trip was, how many days was it? Like 3? I think it's 2? 3 days. 3 days. Yeah, something like that. While it was hot, it was also really fun because after one day of getting Jukender, getting this nonprofit organization out there, we got to go and relax and just sit out watching the sunset or whatever. Or it was great. I don't know what you want me to what you want me to say about it. That's pretty much it. I think it's cool. What you're telling is cool. I mean, you got it because you've been noticed through the programs, and I think it was an honor to go to this program. So I'm very proud of you, Thank you. Arthur. So outside of the social entrepreneurship program, I actually started out my participation in Jukender with volunteering at the family camps. And I did a lot of those, and those were just a lot of fun because you get to interact with kids and you get to run activities, and in the meantime you get to learn a lot. Not only just in the activities themselves do you pick up things about, Israeli culture and traditions and that type of stuff, but I feel like Jukender does a really good job of kind of scaling you up in the sense that I started out as a leader of just a small group of kids. And then after a couple camps, I was in charge of all the volunteers at the camp. And after that, now I was put into this program where I got to put on events for the community. And from there, I've grown to the point where now I'll be leading another team. And I'll be doing it for my second year of peers and people that are my age. So it's just, not only is Jukender a really good experience in terms of just the events and activities themselves, but it really helps you grow, I think, and it just follows a good path. So yeah. Cool. Спасибо.
Dana? Yeah, I think everyone here, I also went to the family camps, and it's a very like different experience than you'd expect, because you have to learn how to work together with people that you may have never like talked to before or worked with before, and you get to like learn the responsibilities of taking care of kids, and you get to bond with them, and it's just a lot of fun. You learn so many new things, even like about yourself that you didn't know, and even in that you get to like bond with the people your age that you're volunteering with when we're like off duty, I guess. And it's just a lot of fun. I think the camps were definitely my favorite part of Jukender so far. Thank you. Daniel? Yeah, so outside of this program and the Melting Pot program, I've also worked at a bunch of the family camps. Those are always very fun. Like people said, you get to bond with your fellow volunteers. It's like always really fun talking to them and discussing different plans for activities and games to play with the kids. And I mean, I think what's more important than that is you grow a connection with the kids and like the general community of Jukender. By spending the day with the kids, leading them around, you get to know them, you know their personality, and it's just incredible seeing how diverse Jukender's community really is. Cool. Спасибо. Mark, are you still there? Yes, I'm right here. I think that my Israel Innovation was the only class that I've taken so far, and it was really amazing because it really opened up your eye. Because when you see Israel, it's a very recent country. It hasn't been here for more than 100 years yet it's making its strides in the world, and it's pretty crazy to look at it in that way. In every field, they're excelling in more and more every day. Yeah, thank you. You want to add something else? I'm sorry. No, this is the only course I've taken so far, and I look forward to taking more courses. Thinking about doing this project or the melting pot as well. I'll have to see. Okay. Yeah. Thank you. So, у меня есть задание для вас, ребята. Вы все лидеры, и Марк собирается пойти на эту программу. Кто-то один из вас будет его лидером. Какие вопросы вы можете задать Марку? Кроме того, что Марк выбирает себе лидера, вы выбираете себе участников. Каждый из вас, как мы раньше договаривались, должен привести себе хотя бы одного участника, который не сиблинг. То есть сиблинг — это хорошо, вы можете его отдать в соседний тим. Я в этом году очень хочу, чтобы сиблинги были в других teams и чтобы они больше интеракт с другими лидерами. Такая вот у меня есть идея. Поэтому каждый из вас, Артур и Дэниел, это вас очень сильно касается в этом году, вы своих сиблингов кому-нибудь отдадите и сами должны будете рекрутировать кого-то еще. До того, как начнется программа, у вас есть 1 месяц, начиная с сегодня. Сейчас перед вами есть Марк, и перед вами есть Наталья, which I don't really know, but I think it's a mom. I think Natalia is mom of somebody. So your job is to recruit them. How you will do it, or at least to see if these people can fit your team. Саша, я извиняюсь, а можно Наташа задаст сначала пару вопросов перед тем, как... Наташа, я буду счастлива, если вы зададите вопросы, а еще я буду рада, если Марк и Наташа вообще себя покажут. Да, я вот. My camera isn't working, so... Добрый вечер. Okay. Саш, можно, может быть, я пропустила, но более конкретно, что именно дети, какой research они делают? What are they looking for? Вы сказали что-то по поводу, они ищут какие-то программы для грантов и так далее. The kids that are not in Massachusetts were in New York. I'm assuming this is going to be an online program for them. То есть там никакого лагеря. Да. И вот что именно they have to research? И еще у меня такой вопрос. Когда вы даете потом community service hours, are those community service hours applicable to all states или не только applicable в Массачусетсе? Замечательные вопросы. Community hours applicable to all states.
and depends what states are you in. In some states, we have connections with other Russian Jewish communities, and we can have you volunteer for them, and we will still consider it our hours, even if you volunteer for them, not for us. Ну, в But Нью-Йорке, besides that, specifically в Нью-Йорк, у вас есть такая relationship? о да, у нас большая relationship с Каджека, с Art Generation и с другими программами, поэтому кого-нибудь мы вам найдем обязательно. Но плюс к этому вы не обязательно должны волонтерить на местную организацию, вы можете точно так же волонтерить у нас онлайн, потому что у нас онлайн будет много программ, которые происходят. В этом году все происходит онлайн. Поэтому вы можете просто точно так же онлайн, смотря что вы будете делать, что ваш ребенок захочет делать, в чем он проявит себя с более лучшей стороны, потому что мы хотим, чтобы дети получили разные экспириенсы, и как работает бизнес, и как можно писать гранты, и как их искать, и как работает маркетинг, как строить разные ивенты, как планировать. Но каждый ребенок в чем-то проявляет себя с лучшей стороны, и, соответственно, в зависимости от этого мы подбираем ему правильное место и время для часов, для этих community hours. Вот если я правильно понимаю, я просто хочу make sure I understand. Вот, например, ребенок у вас там раз в неделю занимается, час идет занятие, да? Ну, я так предполагаю, я не знаю точно. Okay. Если это так, то, получается, этот час ему засчитывается как community hour service, или он должен потом сделать какой-то проект и так далее, и потом это засчитывается как community hour service? Частично домашнее задание будет засчитываться как community service, потому что вы будете делать конкретные домашние задания, чтобы помогать конкретной организации Gender. И частично вы будете, если у вас будет время, вы будете работать, и это может быть, опять-таки, это может быть работа по планированию классов, по планированию каких-то ивентов, это может быть работа по фандрейзингу, это может быть писание блога, или делание подкаста, или там, я не знаю, может быть, у кого-то хорошие видео-скиллс, может быть, кто-то может еще какие-то сервисы предложить. То есть мы смотрим, кто что может предложить и как можно людей сгруппировать, и в зависимости от этого подбираем им internship. Кроме того, если дети не в школе, а в колледже, например, как Артур уже, то у него это идет как нормальный internship колледжный. В прошлом году у нас было несколько детей из колледжа, может быть, в этом году тоже будет, мы еще не знаем. Я поняла. То есть, окей, я поняла. Но у меня девочка идет в high school. И сколько часов, как правило, вот дети за семестр могут получить? И как долго вообще идет семестр? Значит, у нас мы не по семестрам делимся, у нас коммитмент на целый год. То есть хотя бы до середины апреля у вас должен быть коммитмент. С середины апреля начинается optional paid internship, на который они могут остаться или не оставаться, как они хотят. Все community hours будут сделаны до того. Частично они будут сделаны вот в виде домашних заданий, которые будут проходить там с сентября по-моему, начало февраля. Я потом посмотрю точно, это не помню. Я могу просто выставить флаер, и на нем точно будет написано. И как часто дети встречаются? Они встречаются раз в 2 недели. Они встречаются раз в 2 недели на примерно час-полтора часа. И у них есть домашние задания, они не очень большие, они не занимают очень много времени. Они, как правило, не индивидуальные, а по группам. Их лидер responsible за то, чтобы assign каждому какую-то часть этого задания. И ну, то есть это it's not too time consuming, просто так у нас здесь непонятно, что с high school будет, это, ну, имеется в виду с этим онлайн. Не только у вас. Не только у вас. Понятно, да, но so like it's manageable, это не сумасшедшее. Да, это не сумасшедшее расписание, и я бы сказала, что в этом году будет, за счет того, что мы будем встречаться чаще, в прошлом году мы встречались только раз в месяц, и домашние задания были большие, в этом году мы встречаемся каждую 2-ю неделю, поэтому домашние задания будут меньше, и они будут более эффективные, на мой взгляд.
Понятно. Вот, смотрите. А кто ведет классы? Вы преподаватели или вот другие девушки? Я веду классы, но мы также приглашаем специалистов в различных вещах. Там у нас будут журналисты, fundraising people, marketing people. То есть они будут видеть не только меня постоянно, но со мной они будут общаться достаточно часто. И, в принципе, несмотря на мой английский, я надеюсь, что это будет фан. Я на самом деле еще преподаю в университете подобные интерншип-программы, и у меня тоже никогда не было проблем с этим. Ну хорошо, я поняла. Спасибо большое. И когда начинается программа эта? Начинается 10 сентября, 16 сентября, I'm sorry. Давайте я выставлю это побольше. Вы видели флайер. Посмотрите, классы как таковые будут с сентября по начало февраля. И у вас уже есть расписание, в какие дни или еще неизвестно? Расписание чего? Какие дни это будет? Будни? Вот смотрите, это всегда одинаково. Смотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите то, что я сейчас шерю? Флайер, который я шерю, с левой стороны. Там, где написано Meet bi-weekly on Wednesday at 8:15. Ага, поняла. Дальше написано прямо даты. Все даты указаны, то есть они полностью есть. Ага, и нет дат, когда они волонтерят, потому что это конкретно, когда будут часы, когда нужно волонтерить, это мы с ними будем договариваться, у кого когда есть время, что делать. Да, я поняла. И скажите, пожалуйста, то есть волонтерство может быть и через какую-то нашу локал-программу, с которыми у вас есть через какую-то локал-программу. Или через вас, прямо как бы через онлайн. Ну, то есть частично волонтерство будет все равно через нас. Я поняла. Эта программа платная? Я просто не вижу, где она. Эта программа платная, она стоит $250 в год. Те, кто остается на optional paid internship, зарабатывают, как бы отрабатывают ее обратно, эти деньги, зарабатывают даже больше. Да, я поняла. Но мне как-то больше важнее, чтобы она эти community hours могла заработать. Хорошо, это очень интересно. Спасибо большое. И когда мы можем, до какого числа запись идет? Ну, запись идет до начала уроков. Я поняла. Хорошо, спасибо большое. У нас есть 5 лидеров, и эти лидеры могут сказать, что вот, предположим, я там не хочу больше, чем 2 человека, потому что у меня был там экспириенс в прошлом году с 5, и у меня там не получилось. Или что-то. То есть это все зависит от того, сколько наши лидеры хотят людей. Они мне пока не сказали, поэтому мы пока ведем набор. Понятно, Саша, большое спасибо, очень helpful. Я должна, к сожалению, убежать, но я вот со своей дочкой это обсужу и надеюсь, что у нас получится каким-то образом присоединиться к вам. Хорошо, я буду рада. Я хотела вам показать еще кое-что, если вы не против. Попробую шерить свой экран. То есть, если вы видите, это наш веб-сайт. Все программы, все, что мы делаем для тинейджеров, в этом году называется Teens Club. Просто потому, что у нас появился клуб для маленьких и клуб для взрослых. Тинейджеров тоже обозвали клубом. Но у них каждая программа стоит отдельные деньги, как бы, и они могут присоединяться соответственно. То есть я бы хотела, чтобы вы посмотрели, какие еще существуют программы у нас. У нас все программы очень интересные, очень необычные и очень experiential. То есть это будет полностью... Это будет experience, которого они не получат в ближайшее время, просто потому что вообще считается, что они как бы ничего не способны это делать сами по возрасту. Я считаю, что они могут все, и у них действительно все получается. Поэтому, если вы посмотрите, вот в клабах есть Teens Club программ, и в нем много разных программ. Social Entrepreneurship программа, Melting Pot. У нас будет очень хороший дебейт-клуб, который не я веду, его американский Jewish Educator, которая по совместительству, она еще и директор Overnight Camp года. И это тоже интересная программа, она тоже по средам, но она специально сделана так, чтобы не совпадать с Social Entrepreneurship, то есть ее можно брать тоже как бы вместе с этим.
Ну, посмотрите. То есть, если вам что-то еще понравится, я буду только рада. Да, все это очень-очень прекрасно, Местные интересно. Мы тинейджеры уже... берут по несколько программ сразу. Но это Ну, местные. понятно, да. Мы уже принадлежим к вашей программе для маленьких. Я вот Да, вам я писала надеюсь, что-то. что вам нравится. Нам очень нравится, особенно рисование, просто очень-очень-очень нравится. Вот, но с удовольствием бы все это я записала свою и старшую, но так как она начинает только что high school, у нее там куча тяжелых классов, нужно сначала разобраться с расписанием школы. Но вот я прослушала ваш подкаст по поводу там, где дети работают с более младшими детьми. Тоже очень интересно, но просто не думаю, что мы то и другое сможем, так что нужно здесь выбирать. В той программе уже записались несколько человек из Я видела. Джорджии. Да, на самом деле, мне кажется, моей дочке было больше это подошло больше, как бы работать с более younger children, но я просто не знаю. Мне очень хочется, чтобы она эти community hours зарабатывала, потому что они ей в школе пригодятся. Так что будем посмотреть, вы можете один год сделать одно, и потом другой год сделать другое. Угу. Ну да, с чего-то просто надо начать. Ну да. Спасибо большое, Саша. Я побегу, но полезная информация. Благодарю. Хорошо. Всем спасибо. Окей. Ребята, у вас остался Марк, которого вы можете помучить вопросами и всем, чем вы хотите. Хотите, я могу вас запихнуть в breakout room, чтобы вы меня не стеснялись и пообщались с ним сами. Хотите? Или вы готовы здесь общаться? Ну, раз все молчат, значит, общайтесь здесь. Каждый должен придумать как минимум 2 вопроса для Марка. Марк должен придумать как минимум 1 вопрос для каждого из ведущих, каждого из лидеров. I'll go first. Okay. So actually, can I do 2 questions at once? Yep. How old are you? And then also, like, what are you interested in? Just hobbies, interests, that type of thing. I'm 16 years old, and my hobbies and interests, well, in my school we have majors, and I'm going to aerospace engineering, so I like a lot of things about physics and science and math mostly. That's what I deal with the most, especially in school. Yeah. I also play a lot of sports like hockey and lacrosse. So that's actually kind of crazy that your school has like majors in high school. I go to the biggest STEM school in America. It's Brooklyn Tech, has like 6,000 kids. That's like a college, basically. Basically, yeah. It's 9 floors. Oh my God. So is it gonna be all like virtual experience this year? You had the choice to go blended or remote. I went full remote because I just don't want to have any possibility of catching anything. But blended, you just go 1 day per week to school, and the rest is online. Okay. I would choose remote too. Yeah, just going 1 day a week doesn't make a lot of sense. Давайте, ребята. Okay, I'll go next. Okay, first question. Have you ever like done anything like this before? Not particularly with Jukender, but like in general. Like I have worked on are you familiar with Explore Vision? no. It's basically a kind of like small competition, as back then it was for like youth, a competition to create something that isn't normal. And using AutoCAD, me and my team created a fully winged penguin that's like a robot. It can fly, it can walk, and it can actually use its beak. So that was one thing that I did in this kind of way. I don't do a lot of things that are like competitive in education or really a lot of these types of things, but that was like my only time I really did. Okay. Cool. And then also, what are you hoping to like learn through this? I'm hoping to learn a little bit more about how the real world works, like because I'm good with like math and science, but I want to understand more about entrepreneurship in general, like how to sell things, how to market, how to be able to get grants and stuff like that, like stuff that school doesn't normally teach you. That's what I want to learn. Great. I'll go next.
So this question will sound like an interview, but what are your biggest strengths that you could provide for the team altogether? Definitely science and research. Um, Research, I say that because usually in my school we have huge projects that we do that are worth a big part of our grade. And a lot of the times we have to do a huge amounts of research and reference everything, create websites. So that would probably be one of my strengths in science, just because I've always loved science. That's always been one of my strengths as well. Okay, and another question is, so a big part of working with a team is interacting with everybody. Scale of 1 to 10, how much do you like it and how easy does it come for you? Like a 9 or a 10, because I'm a real big extrovert. So it's really easy for me to collaborate with anybody, to be honest. It's usually it's not that it's actually, especially now where we're going through computers, it might be a little bit more difficult, but usually I get along with everybody that I see. Okay, great. Thank you. No problem. Misha, Daniel. I don't want to ask too many personal questions, like your life story or something. I don't need that, but I don't know. I feel like, is there anything you want to know from us, or? Well, I would want to know what kind of subjects, same question you guys asked me, like what kind of subjects are your strengths in, and what kind of subjects do you, in this specific entrepreneurship, like what kind of subjects do you guys like to work on? Well, in high school, I haven't taken the class yet, but I'm actually doing aeronautical engineering as well. So that's Oh, something we have in common. Yeah. But I'm mostly into like music and stuff. So like I'm in BISO, which is like a Boston Youth Symphony Orchestra. So I'm into music. I don't know what you guys are into, but that's what I do. okay. Anybody else? In terms of like academics and that type of stuff, I'm more on like the economics, finance type of thing. I'm actually taking a gap year right now before college. And in terms of Jukender, the stuff that I do here mostly, I do a lot of writing. So that's definitely like one of my biggest, I think, strengths. And then in addition to just kind of making sure that things are organized amongst the team, those are the two big things. That's good. Yeah, for me, I'm very big on like math, like definitely my best subject at school, but also I do like theater and dance and stuff like that. So I'm very good with like public speaking or like talking to people, or like I've been told like I'm charismatic, or like, so that's definitely one of my like strengths, but also like writing and English and stuff like that. Okay. In terms of academics, my strengths would definitely be math, science, and psychology. The reason I'm not putting that in with science is because for some reason it's considered a history course. But outside of academics, I do a lot of dance, and I also work a lot with kids. So I am pretty good at interacting with other people, and I'm passionate and caring, so it shows through that. Okay. Yeah. So in school I really like math and history. I think I just really like solving problems and like a lot of research like for history essays and essays in general. And like personally I really like programming. I'm taking APCS this year, but yeah, I've been taking web design class in school for the last 2 years. Yeah, because this year I just finished AP Computer Principles. Did you like that? Uh, the final projects were pretty difficult, but the class was fun because I had a great teacher. Did you guys do actual code, or because we had to do I think it was like
MIT inventor, app inventor, or something like that. So it was like scratch coding, not actual coding. It was block coding. It's like a version of Scratch, but I forgot exactly what it was. It wasn't like too complicated, but like for example, for the Explorer Vision for Explorer Vision, what I was using was much more complicated than what I did for AP Computer Principles. Yeah. I'm also taking this year because this aerospace engineering is my major. I'm going into 10th grade, which is 10th grade where your major starts in your school. I'm taking AP Physics before I've actually taken physics, so that's going to be fun. So yeah. Do you have any more questions for team leaders? Do you have any questions to me? No, I think that what I saw on the website is probably more than enough for me to understand. Okay. Leaders, do you have any more questions for Mark? I have one. Okay. Nicole asked you what your biggest strengths were, but what are your biggest weaknesses? I would say either history or creative writing, because I'm more into science and like research. I would say history and creative writing are definitely my weaknesses, because I have a big imagination. It's just hard for me to put it on paper. So yeah. I have a follow-up question. Is that something that you're trying to like actively work on and pursue in this program? Yeah. Definitely history. I wouldn't say I'm trying to get better at creative writing, but I am trying to get better at ELA in general. Like right now, I'm taking an ELA SAT course to prepare for the SAT. Okay, guys, any more questions? Anything you want to know? Anything you want to tell Mark? Anything more convincing that Mark should choose you above somebody else? It's his choice in the end, I guess. I mean, I don't think we should get offended by who gets chosen and who doesn't. So once again, I'll just show you the website for social entrepreneurship program. And this is mostly for Mark, not for you two guys. So when somebody applying for this job, for this internship, for this program, this is where you choose your leaders. This is where your leaders, and you can choose anyone as long as he's still there. Because if somebody я никому не говорю максимум, I'm not limited anyone for this. So, если кто-то хочет иметь 2 человек, то это будет только 2 человека. Если кто-то хочет иметь 5 человек, то это будет 5 человек. Как только они набирают себе достаточное количество, они мне говорят, и после этого их уже здесь нельзя будет выбрать. То есть, но пока они все здесь есть, и можно выбирать. Got it. Окей? Ну, тогда все, ребята. Я надеюсь, что вам было хорошо, интересно, приятно, и что остаток лета вы проведете с удовольствием. It was great meeting everybody. Может быть, вы хотите обменяться имейлами, если вы хотите там написать друг другу или телефонами. Я сделаю сейчас час, чтобы он был для всех. У нас детские классы идут летом, поэтому я обычно делаю, что никто никому не может писать, иначе это будет 700 месседжей за 2 минуты. Сейчас я сделаю, чтобы это был everyone. И если вы хотите, ребята, обменяться друг с другом имейлами, телефонами, то... I think we should just all drop our emails in the group chat because we like at certain points we'll definitely all have to email each other. Yeah. Yeah. So please do.
Все готовы? Мгм. Тогда я с вами Yeah, everybody? copy-paste все сделали? Wait, No, I didn't. oh yeah, Arthur. Or you can make a picture with your phone. Mine only sent to Sasha Baxter. All right, that should be everyone. Okay. You just copy that. Thank you, everybody. Thank you. Okay. Thank you for joining. If you have any Bye-bye. questions. Oh, actually, let me put my email just in case. Sure. If you have any questions, you can just email me anytime. Thank you. Thank you. Have a nice rest of the summer. You too. Bye, everybody. Bye. Bye.